any rape cases, you take it, you name it, it is always the victim's names. Take it Nirbhaya case. We don't even remember or know the abusers there, right? The rapist there. Shameful to even go out and tell that this happened to me or to my child. நீங்க சொல்றது இட்ஸ் அ வெரி வேலிட் பாயிண்ட் அண்ட் இட் நீட்ஸ் டு பி சேஞ்ச்னா அண்டர் பாக்ஸோ ஆக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரொவிஷன்ஸ் டு சேஃப் கார்ட் த சைல்ட் ரைட். இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது போலீஸ் வீட்டுக்கு வராங்க, இட் ஹேஸ் டு பி அ ஃபீமேல். ஷீ ஷுட் நாட் பி வேரிங் யூனிஃபார்ம் வைல் இன்டர்வியூவிங் த சைல்ட் ஆர் இன்டராக்டிங் வித் த சைல்ட். And the abuse is not because it's not my fault. குழந்தை வந்துட்டு நான் தான் தவறு பண்றேன், நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு அபியூஸ் நடக்குது. அந்த குழந்தைக்கு வந்து அங்கிள் எந்த தப்பும் பண்ணல, நான் தான் அந்த தப்பு பண்ணேன், இந்த மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க. அண்ட் அந்த ஆல் பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல வந்துட்டு அவனுக்கு ஆப்வியஸ்லி கல்ச்சரல்ஸ் எல்லாம் சம் கை ஹேஸ் டு ஆக்ட் லைக் அ கேர்ள். நீ பொட்டையா, இந்த மாதிரி எதுக்கு நீ வேஷம் போடுற, அந்த மாதிரி. The child will probably think, okay, இதுக்கே எனக்கு இப்படி திட்டு விழுந்துச்சு, இன்னும் இந்த மாதிரி நடக்குது தெரிஞ்சுன்னா எவ்வளோ கொல்லே பண்ணிடுவாங்க. There is a extra layer of protection around that female child. Male child ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துட்டே மெடிசன் போடா சொல்லிடுவோம். When something really big happens, அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கே எனக்கு தெரியும். Because the child is developing fear of opening up to the parents. ஹாய், இன்னைக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் வந்து வி ஹாவ் அவினாஷ். ஹீஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் வந்து சைல்ட் செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பற்றி நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். செக்ஸ் எஜுகேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், ஒரு செக்ஸ் எஜுகேட் பண்ணால் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அப்யூஸ்லேருந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி வி கோனா டிஸ்கஸ். ஹாய் அவினாஷ். Hello. Hi, வணக்கம். Usually in our society, like we are shameful to even go out and tell that this happened to me or to my child, right? Because இப்போ any rape cases, you take it, you name it, it is always the victim's names. Take it Nirbhaya case. We don't even remember or know the abusers there, right? The rapist there. I don't remember. So அப்படி இருக்கும்போது we people think that இப்போ போய் சொன்னா என் பிள்ளை பேர் தான் வெளியே வரும், அவளுக்கு தான் அது கஷ்டமாக போகும் அப்படின்னே lots of families, like even they trust the child, like when they come and tell this abuse has happened, they were not ready to file a case, or they are not even ready to share it with even the trusted adult over the family, right? Right. That is where, like, I feel like it needs to be changed. Right. So நீங்க சொல்றது இட்ஸ் அ வெரி வேலிட் பாயிண்ட் அண்ட் இட் நீட்ஸ் டு பி சேஞ்ச்னா அண்டர் பாக்ஸோ ஆக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யூ the child, there are a lot of provisions to safeguard the child, right? The juvenile justice boardனு தனியாக ஒன்று இருக்குது குழந்தைங்களுக்காகவே, ரைட்? ஸோ திங்ஸ் லைக் இப்போது ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது போலீஸ் வீட்டுக்கு வராங்களே, இட் ஹேஸ் டு பி அ ஃபீமேல் காப், ரைட்? ஷீ ஷுட் நாட் பி வேரிங் யூனிஃபார்ம் while interviewing the child or interacting with the child, right? And the authorities, the case file பண்ணும்போது, all of that, they have to ensure that the anonymity of the child is maintained. So இந்த மாதிரி பாக்ஸோட நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போது ஐ திங்க் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து இது வருதுன்னா, இந்த பாக்ஸோ ஆக்ட்ன்றது காம்ப்ரிஹென்சிவாக 2012 தான் வந்திருக்கு. நம்ம வளர்ந்த டைம்லலாம் இது இல்லை, right? So we still think that there are no provisions to safeguard children, but actually நம்ம legal systemல வந்துட்டு இப்போ குழந்தைகளுக்காக there's a very comprehensive way to safeguard people, and definitely I think எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்துட்டு பாக்ஸோவை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணணும், பாக்ஸோவை பற்றி படிக்கணும். they need to know what they're entitled to, right? So that is something I would highly recommend. All these legal things apart, whenever I talk to my female friends, 10 in 8 to 9 people will say yes, sexual abuse have happened to me. Even the male friends, when I talk, though they are not very expressive or open about it, they do
get to abuse, like they were abused as a child, but they don't talk about it. Why they are not opening it up? Because at least now people who have born in 90s, like 90s after that and all, they are opening up and telling, yes, this person has abused me. Yes, there are no more shame about it, because they know that, and the abuse is not because it's not my fault, right? And I see the difference, like females are opening it up and men are not. Why is that difference? Right. Again, great question. So, generally, in the sexual abuse experience பண்ற child, I'll come back to, what happens in adulthood, right? குழந்தைங்க வந்துட்டு, they experience something called as child sexual abuse accommodating syndrome, Okay. right? Accommodation syndrome, CSAAS. ஸோ இதில் என்ன நடக்குதுன்னா, அந்த சைல்டு வந்துட்டு பிகாஸ் ஆஃப் த இன்டென்ஸ் கில்ட் அண்ட் த ஹோல் கேஸ் லைட்டிங் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் தி அப்யூசர், ரைட்? அந்த குழந்தை வந்துட்டு, நான் தான் தவறு பண்ணுறேன், நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் எனக்கு அப்யூஸ் நடக்குது, ரைட்? ஐ எம் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு திஸ் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்கும், ரைட்? அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இன்டென்ஸ் கில்ட், இட் பிகம்ஸ் லைக் அ ஸ்டாக்ஹோம் சிண்ட்ரோம். அந்த குழந்தைக்கு வந்து அங்கிள் எந்த தப்பும் பண்ணலை, நான் தான் அந்த தப்பு பண்ணேன், இந்த மாதிரி நினச்சிப்பாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வென் யூ ஃபீல் தட் ஆர் யூ திங்க் யூ மேட் அ மிஸ்டேக், you're going to find it very difficult to express it. அதனால தான் சில்ட்ரன் வந்துட்டு இந்த டிஸ்க்ளோஷரை கூட வந்துட்டு ஒரே ஷார்ட்டில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட்டமாக நடந்துச்சுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க லைனாக. It will be over a period of time, right? If they are able to immediately communicate, case you can solve instantly, right? அந்த டிஸ்க்ளோஷரே மெதுவாக தான் நடக்கும், right? Over a period of time, right? Especially when they're in a therapeutic setting, when they're with a psychologist, for example, a certified child therapist, right? And through that process, they'll open up slowly and slowly and slowly, and they'll disclose. ஏன்னா அந்த கில்ட்டை அவங்க மெதுவாக பிரேக் பண்ணிட்டு வெளில வரணும், ரைட்? இப்போ you compound that with men, ரைட்? ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நான் சொல்கிறேன், ஒரு சிச்சுவேஷன், ஓகே? இது ஒரு சைல்டு, ஒரு சின்ன வயசில் வந்துட்டு ஒரு குழந்தை வந்து ஸ்கூல், ஆல் பாய்ஸ் ஸ்கூலில் படிக்கிறான். அண்ட் அந்த ஆல் பாய்ஸ் ஸ்கூலில் வந்துட்டு அவனுக்கு ஆப்வியஸ்லி கல்ச்சரல்ஸ்லாம் சம் கை ஹேஸ் டு ஆக்ட் லைக் அ கேர்ள், ரைட்? இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அப்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது மேக்கப் இல்லை, when he goes home dressed up like a girl, obviously வீட்டில் வந்துட்டு they're thwarting him, ரைட்? என்னடா நீ பொட்டையா, இந்த மாதிரி எதுக்கு நீ வேஷம் போடுற, அந்த மாதிரி, ரைட்? Now this itself is an extreme example. I'm not saying all boys go through something like this. Now imagine what will happen to that child, right? So the child will probably think, okay, இதுக்கே எனக்கு இப்படி திட்டு விழுந்துச்சு, இன்னும் இந்த மாதிரி நடக்குது தெரிஞ்சுன்னா எவ்வளோ எனக்கு கொல்லே பண்ணிடுவாங்க. Maybe it won't know in that many words, but that fear takes over. The fear of judging, like, okay, correct, right? And அந்த குழந்தைக்கு அதுக்கான வேர்ட்ஸ் இருக்காது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு, right? Now when you thwart a child, right, be it male child, be it female child. இப்போ நம்ம கல்ச்சரலாக பார்த்தீங்கன்னா கூட, ஒரு பெண் குழந்தைன்னா வந்து அவங்க வெளில போகும்போது நம்ம வந்துட்டு டிரைவர் வச்சு அனுப்பு, ரைட்? இல்லை அப்பா அம்மாவே வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் வருவாங்க. There is a extra layer of protection around that female child. Male child ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துட்டு மெடிசன் போடா சொல்லிடுவோம், right? So you are expecting a male child to be more resilient. Obviously it's going he is going to feel a lot more discomfort opening up. ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, சின்ன வயசுலேருந்து, and nowadays I'm happy that I see a lot more parents taking a stance of, would you like to talk about it, right? And that should be your first response. இப்போ ஒரு குழந்தை வந்துட்டு உங்ககிட்ட நெகட்டிவான அதாவது ஒரு பேடான ஒரு அவுட்கம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு your immediate reaction should not be to நீ என்னடா பண்ண, right? Or என்ன நடந்துச்சு, you cannot take a blame. ஏன்னா most of the time they think if I go and tell my parents, they will blame me. Correct. So என்கிட்ட தான் வரும், அதனால நான் I'm just not going to tell that to them. அப்படிதான் ஒரு விஷயமா பைல பாக்குறது அப்படின்னு தான் I always think. Yes, right. Correct. And
instead of that, you sit down to the child's eye level, right? You don't want to look down Yeah. like that when you're having this conversation, right? And the குழந்தையோட eye levelல நீங்க உட்கார்ந்துட்டு you ask the child saying, would you like to talk about it, right? Or do you want to describe what happened, right? எனக்கு ஸ்கூல்ல இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா, instead of saying நீ என்ன பண்ண, or நாளைக்கு வந்து நான் உன் டீச்சர்கிட்ட பேசுறேன், right? You don't know what's probably the teacher is the one who's abusing the child, right? So you immediately you get down at eye level, you ask the child, would you like to talk about it? If the child does not want to talk about it, understand that disclosure happens over time, but at the same time it should also raise your antenna, that the child is trying to express something and the vocabulary illa, the kind of words illa, maybe the child's feeling a lot of guilt, so and the antenna ungalku ponum. I was actually about to say that whenever, this, because most of the time the trust will not be gained with one incident. Like parent and child trust will not gain. அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட்ல அப்படி கெயின் பண்ணிட்டு போயிட முடியாது குழந்தையோட ட்ரஸ்ட்டை. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் லைக் சே, நீ என்ன பண்ணேன்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கலாம். ஸோ யூ கேன் அனலைஸ் த சிச்சுவேஷன் rather than putting the blame on the child. Exactly. One small question and a word will actually make a shift towards to open up. Of course, when the abuse or something happen, and most of the time this trust is like, the child will not come say abuse நடக்கும்போதில்ல, அந்த பையன் என்னை தள்ளி விட்டுட்டான். The complaints, at least you don't need to address every complaint, listen to the complaints. Correct. ஓகே, என் பேரண்ட் எங்கள் அம்மாவோ அப்பாவோ கேட்பாங்க. They don't immediately shame, or they don't immediately judge, or they don't immediately tell that I'm the one who did the mistake. Exactly. They'll listen. Okay. Okay. Most of the time when all the complaints comes in, they just want us to listen. Exactly. And இன்னொரு ஒரு விஷயம் கூட இதில், that reminds me of this, right, that parents do. இப்போ ஒரு குழந்தை ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது, ரைட், டிஃபிகல்ட்டி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அம்மா என்ன அடிச்சிட்டாங்கன்னா ஸ்கூல்னா அப்படி தான்டா இருக்கும், ரைட்? ஆர் நான் வந்துட்டு கையை கொஞ்சம் ஹர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், ரைட்? இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால், அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கேன் பி ஜென்யூன்லி பிஸி, ரைட்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டைமில் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தரணும், ரைட்? as human beings, we are beings of communication. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு சின்ன கட்டு தாண்டா ஆறிடும்டா, ரைட், ரொம்ப இதுக்கெல்லாம் சீன் போடாத, அழாத, இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது, what the child will think when something, there is a possibility, I'm not saying all children, there is a possibility, right? When something really big happens, அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கே எனக்கு இப்படி திட்டு, because the child's developing fear of opening up to the parents through these smaller activities, right? So இப்போ வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த டைம்ல வந்துட்டு ஐயோ அதுக்கே எனக்கு இப்படி திட்டு விழுந்துச்சு, இதெல்லாம் தெரிய வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் உயிரே போயிடும், right? So always have that time with the child, right? When children the உலகத்துக்கு எடுத்துட்டு வரதுன்றது, it is a lot of work. Yes. Right? So அந்த அவங்களையும் நம்ம லிசன் பண்ணணும், அவங்க சொல்றதை லிசன் பண்ணணும், and most importantly you should trust your child. Right. நீ தான் போய் சொல்லியிருப்ப, never. Right? If you don't know what to tell as a response, get down to the eye level and say, would you like to talk about it? And see what the child has to say. When உங்களுக்கு எப்படி கரெக்டாக ப்ரோப் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா, அந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. With this, we are talking about the child, the emotions, the trauma they are going through. When the child is grown, like அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் as an adult, I feel the people who have been sexually abused as a child has facing lots of difficulty in their relationship, right? அது லவ்வாக இருக்கலாம், even with friendship, or after marriage. They are getting lot of triggers because of this abuse. And I feel like a female and a male take this abuse and trauma in a different way, right? How it is affecting a person as an adult. Okay. All right, great question, right? So
ஒரு சைல்டுக்கு யூ ஹேவ் சைல்டு அகாமடேஷன் சிண்ட்ரோம். ஐ மீன் ஆல் ஆஃப் திஸ், I mean sexual abuse accommodation syndrome, not child abuse accommodation syndrome. All of these things, right? Short term effect. Now over a period of time, there's definitely a lot of issues that the child can experience. As the child is growing up, அந்த குழந்தை வந்துட்டு அதுக்கு ஏஜ் inappropriate sexual behaviors demonstrate பண்ணலாம், ரைட்? That is one thing. Promiscuity, அதாவது மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸோட sexual relationships வச்சுக்கிறது, this can develop, right? And personality disorders develop ஆகலாம், things like histrionic personality disorder, borderline personality disorder, to name two examples, right? Where histrionic is all about need for attention, chronic need for attention, right? And borderline personality disorders, chronic fear of abandonment, right? These kind of personality disorders can develop. Sexual dysfunction develop ஆகலாம், right? They can they can continue to have flashbacks. So post traumatic stress disorder வரலாம். Impact to self esteem, right? அவங்களோட self esteem, அவங்களோட body, right? அவங்களோட body சம்பந்தப்பட்ட அந்த confidence, and they might have discomfort with their own bodies, body images, body image issues, right? இந்த மாதிரி வரலாம், body image issues, and depression, right? Irritability, right? Criminality type behaviors, right? Affective instability, அதாவது emotional instabilities நிறைய demonstrate பண்ணலாம், right? So நிறைய issues இருக்கு as an adult. And இது வந்து ஜெண்டர் பேஸ் பண்ணி men women இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, right? I think gender is one thing, but these kind of mental impact can be common across both genders. Okay. Also I want to address like ஒரு தமிழ்ல வந்து ஒரு மூவி இருக்கு சித்தான்னு சொல்லிட்டு. I don't know, it's all about the child sexual abuse, but more than that I'm going beyond that. அதில் வந்து அந்த ஹீரோயின் வந்து she will go and tell that the abuse has happened to her. Immediate reaction of the hero would be like to attack the abuser, like நான் வந்து I'm going to protect you அந்த மோட்ல. But somewhere they fail to understand what the female or the victim has gone through, right? Because most of the time the victim doesn't need to punish the abuser or something. They want them to be seen, to be heard, avladha. Why it's like for the men to understand that of the mindset or the trauma of an abuser. It's again culturally it's more like punch first and then ask questions later, right? So அந்த மாதிரி see ஒருத்தங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, the intent of letting you know and the motivation for letting you know is important, right? அப்போ யூசுவலி எதுக்காக சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, or I have certain apprehensions about certain things. There's a motivation. இல்லைன்னா வந்துட்டு என்னோட வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிற darkest time of my life is something I want to share with you, where I'm becoming vulnerable to you and showing a sense of trust, right? So இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு அந்த your partner, right, or same gender, opposite gender, if your partner reacts saying யாருன்னு காட்டு நான் போட்டுறேன்னா, that may not be what you want. Right? And instead இங்கே வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணலான்னா, they need to maybe say, okay, do you want to talk about it? Are you okay? நான் எதனால் பண்ணலாமா உனக்கு கொஞ்சம் இதுலேருந்து கம்ஃபர்ட் கொடுக்கறதுக்கு? Can I help you in any way? Right? இந்த மாதிரி பேசலாம், right? to comfort. Or உங்களுக்கு ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு, அந்த ட்ரிகர்னால நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை, and maybe all you need is to have someone sit in silence next to you. Right? ஸோ இதை புரிஞ்சிக்கிறதுன்றது முக்கியம். பட் ஜென்ரலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு அடல்ட் வந்து எனக்கு சின்ன வயசில் இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இட்ஸ் நாட் ஃபார் தெம் டு கோ பஞ்சிங் தட் பர்சன், ரைட்? ஏன்னா அது சி ஒரு விக்டம் எப்போவுமே they are in that mode where make it stop. The feeling that a victim typically goes to is, என்னால் இந்த வலியை தாங்கிக்க முடியல, I want it to stop, it's not stopping.
right? And that's coming out in ways where இது யார்கிட்டயாவது ஷேர் பண்ணிக்கிறதோ இல்லை இது ஒரு ட்ரஸ்டட் பர்சன் கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டா எனக்கு அந்த ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும், தி சென்ஸ் ஆஃப் கனெக்டட்னஸ் கிடைக்கும், ரைட்? ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ தயவு செஞ்சு யாரும் சித்தா இது த மூவி ஐ ஹேவன் சீன் இட், ரைட்? பட் இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. பட் வெரி வேலிட். நிறைய இடத்துல அண்ட் மென்க்கு வந்துட்டு இது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மாதிரி ஏன்னா அந்த பொசசிவ்னஸ் வரும், அதோட சேர்ந்து அக்ரெஷன் வரும். ஹூ டச்ட் யூ அந்த மாதிரி வரும். The men, the reason ladies are telling you these things, or even the opposite gender, it is not for you to go attacking the abuser. It is for they are trying to convey something to you. அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னன்னு. Yeah, absolutely. கேமரா பார்த்து சொல்லிட்டேன். Yeah, yeah, yeah. Correct.